Hello students, welcome back to my channel Easy Chemistry by Vidya ma'am. ప్రీవియస్ క్లాస్లో మనం ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ పీ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా. సో ఇప్పుడు ఈ క్లాస్లో వచ్చేసరికి నేను పీ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్లో ఫస్ట్ గ్రూప్ దాని గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకుందాము. సో మనకి ద నేమ్ ఆఫ్ ద టాపిక్ ఈజ్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ గ్రూప్ 13. So the group 13 elements are also called as boron family. Previous class lo manam already discuss cheskunnam kada, group 13 elements are called boron family. So in this group 13 elements there are 5 elements are present. So what are the 5 elements? Boron, aluminum, gallium, indium, thallium. So these are the 5 elements present in group 13. So group 13 is also called as third A group elements. Okay, group 13 or third A group, these two are the same. Group 13 contains 5 elements: boron, aluminum, gallium, indium, thallium. Next, coming to the second point. In nature, boron presents only in small quantities due to the disruption of its nucleus by bombardment with subatomic particles produced from natural radioactivity. So this means బోరాన్ మనకి నేచర్లో బోరాన్ అనేది వెరీ లెస్ క్వాంటిటీలో మనకి ప్రెజెన్స్ అయి ఉంటుందన్నమాట. వై? బికాస్ ద న్యూక్లియస్ ఆఫ్ బోరాన్ ఈజ్ బొంబార్డెడ్ with the nucleus other subatomic particles present in the radioactive elements. But in aluminium, in nature the aluminium is present widely. So aluminium occurs widely in nature. It is the third most abundant element found in earth crust. The presence of aluminium is 7.4%. Next, gallium, indium, thallium are found only in small quantities. So among these 5 elements, boron present very less quantity, and gallium, indium, thallium, these three are also present in very less quantity, but aluminum is present in much quantities. So that means it occurs in nature abundantly. So this is about the occurrence of these 5 elements in nature. Next, coming to the another point. All the elements have 3 electrons in their outermost shell. So the electronic configuration is ns2np1. So మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో అంటే ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ పీ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్లో మనం చెప్పుకున్నాం. సో ద బోరాన్ ఫ్యామిలీ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ వచ్చేసరికి ns2np1. సో ఇక్కడ మనకి జనరల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ గ్రూప్ 13 ఎలిమెంట్స్ ఈజ్ ns2np1. నెక్స్ట్ బోరాన్ అటామిక్ నెంబర్ 5 అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ వచ్చేసరికి 1s2 2s2 2p1. అల్యూమినియం అటామిక్ నెంబర్ 13 and electronic configuration gallium atomic number 31 and the electronic configuration indium atomic number 49 and the electronic configuration thallium atomic number 81 and the electronic configuration. So this is the most important point. Next, this is just introduction of elements, group 13 elements. This is all about the introduction of group 13 elements. Next, coming general characteristics of group 13 elements or third A group elements. సో ఇక్కడ మనకి జనరల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఈ గ్రూప్ 13 ఎలిమెంట్స్ అనేవి సిమిలర్ ఫిజికల్ అండ్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తాయి. సో మనకి వైజ్గా కేటగరైజ్ చేసామంటే వై, సో దీస్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ఎగ్జిబిట్ సిమిలర్ properties and group 14 elements exhibit similar properties and group 15 elements exhibit similar properties. సో ఎందుకు ఇవి ఈ గ్రూప్ 13 అంటే ఈ 5 ఎలిమెంట్స్ బోరాను, అల్యూమినియం, గ్యాలియం, ఇండియం, థాలియం అనేవి మనకి ఎందుకు ఫిజికల్ అండ్ కెమికల్ సిమిలర్ ఫిజికల్ అండ్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తాయంటే, సో ద బ్యాలెన్సీ అవుటర్ మోస్ట్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అనేది సేమ్. Okay, the general electronic, the valency shell electronic configuration of group 13 elements is same. So but coming to the penultimate shell, what is the penultimate shell? Penultimate shell means the shell just before the valency shell is called the penultimate shell. So ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకి లాస్ట్ షెల్ని మనం valency shell అంటాం, isn't it? The shell just before the valency shell is called the penultimate shell, and the shell just before the penultimate shell is called the anti-penultimate shell. These three points are the important point. So last shell is called the valency shell or outermost shell, and the shell
just before the valence shell or outermost shell is called the penultimate shell, and the shell just before the penultimate shell is called the anti-penultimate shell. So, but in group 13 elements, the outermost electronic configuration is same, but when coming to the penultimate shell electronic configuration, there is some difference in the electronic configuration of penultimate shell. So boron has s electrons, s2 electrons. So aluminum has s2p6 electrons. Gallium, indium, thallium has s2p6d electrons. So that means boron contains only s electrons, aluminum contains both s electrons and p electrons, but gallium, indium, thallium contains s electrons, p electrons and d electrons. So the penultimate shell electronic configuration is different, isn't it? So due to this difference penultimate shell electronic configuration, only boron and aluminum exhibit little bit similar properties than the gallium, indium and thallium exhibit little bit similar properties when compared to the remaining three elements. Next, coming to the, this is all about the general characteristics of group 13 elements. Next, coming to the physical properties. So physical properties, basically manaki physical properties ante atomic radius, ionization energy, electropositivity, electronegativity, so ionic formation, ionic bond formation, so ivanni untayi kada. So first one vachesariki atomic and ionic radius. మనకి జనరల్గా ఒక గ్రూప్ గురించి డిస్కస్ చేసుకునేటప్పుడు మనకి ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్ అటామిక్ రేడియస్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. దిస్ ఈస్ ద ఫిక్స్డ్ పాయింట్, యూ షుడ్ ఆల్ కీప్ ఇన్ యువర్ మైండ్. ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్ మన పీరియడ్ గురించి డిస్కస్ చేసుకునేటప్పుడు ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్ మనకి అటామిక్ సైజ్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. బట్ గ్రూప్ గురించి డిస్కస్ చేసుకునేటప్పుడు మనకి ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్, ఓకే, ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్ ద అటామిక్ సైజ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ ద పాయింట్, ద అటామిక్ రేడియస్ ఇంక్రీజెస్ ఫ్రమ్ boron to thallium. So from top to bottom, boron to thallium, atomic radius increases. So the atomic radius, the size of the elements అనేవి ఇక్కడ మనం ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేసాము. ఒకసారి జస్ట్ లిజన్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. బోరాన్ యొక్క అటామిక్ రేడియస్ వచ్చేసరికి 0.80, అల్యూమినియం అటామిక్ రేడియస్ వచ్చేసరికి 1.24, గ్యాలియం అటామిక్ రేడియస్ వచ్చేసరికి 1.24, ఇండియం అటామిక్ రేడియస్ వచ్చేసరికి 1.50, థాలియం అటామిక్ రేడియస్ వచ్చేసరికి 1.55. సో ఇక్కడ ఒక పాయింట్ అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక బోరాన్కి అల్యూమినియంకి మనకి జస్ట్ గ్రేటర్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ అటామిక్ రేడియస్ వై. సో ఎందుకు ఈ రెండింటికి మధ్య మనకి అటామిక్ రేడియస్లో చాలా ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ అనేది ప్రెజెంట్ అయిందో జస్ట్ వన్ పాయింట్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాము. సో ద గ్రేటర్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ అటామిక్ రేడియస్ ఆఫ్ అల్యూమినియం ఈజ్ డ్యూ టు స్క్రీనింగ్ ఎఫెక్ట్ because it has 8 electrons in the penultimate shell which acts as a screen to the nuclear charge. మనం ఆల్రెడీ ఇక్కడ జనరల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్లో చెప్పుకున్నాం అల్యూమినియం యాటమేట్ షెల్ యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ గురించి. సో యాటమేట్ షెల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్లో బోరాన్ వచ్చేసరికి ఓన్లీ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది యాంటీ పెనటమేట్ షెల్లో. అలాగే అల్యూమినియంకి మనకి 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. ఎస్ ఆర్బిటాల్లో 2 ఎలక్ట్రాన్స్, పి ఆర్బిటాల్లో 6 ఎలక్ట్రాన్స్. సో దీస్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి మనకి ఎక్కువగా మనకి స్క్రీన్ లాగా పనిచేస్తాయి అన్నమాట. వేటి మధ్య స్క్రీన్ లాగా పనిచేస్తాయి? మనకి న్యూక్లియర్ ఛార్జ్కి అలానే లాస్ట్ షెల్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్కి మధ్య ఈ పెనల్టిమేట్ షెల్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి స్క్రీన్ లాగా పనిచేస్తాయి. అంటే ఏంటి? న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ అనేది లాస్ట్ షెల్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్కి పడకుండా ఇవి అడ్డుకుంటాయి అన్నమాట, ఈ పెనల్టిమేట్ షెల్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి సైజ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సైజ్ ఎందుకు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది? మనకి ఛార్జ్ అనేది ఉంటే మనకి న్యూక్లియస్ నుంచి లాస్ట్ ఎలక్ట్రాన్లో మనకి ఇక్కడ న్యూక్లియస్ ఉంది, న్యూక్లియస్ నుంచి మనకి లాస్ట్ షెల్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్లో మధ్య అట్రాక్షన్ ఉండటం వల్ల మనకి ఏమవుతుంది? ఇట్ ఆల్వేస్ అట్రాక్ట్ these electrons, that's why the shell little bit decreases. But in penultimate shell, electrons acts as a screen between the nuclear charge and the valence shell electrons. That's why the nuclear charge is decreases to the valence shell electrons. Due to the decrease in the nuclear charge, the size increases. Okay, so that's why here the size difference is greater. Okay, between the boron and aluminum the size difference is greater because of the screening effect. This is the one of the most important point. Okay, next
సో రిమైనింగ్ వెన్ కంపేర్డ్ టు గ్యాలియం, ఇండియం, థాలియం, సో దీస్ ఎలక్ట్రాన్స్కి మనకి ఇక్కడ డి ఎలక్ట్రాన్స్ అలానే మనకి ఎఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఎంటర్ అవుతాయి అనమాట పెనల్టిమేట్ షెల్లో. మనం ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ చూసినట్లయితే మనకి ఇక్కడ డి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి గ్యాలియం నుంచి మనకి డి ఎలక్ట్రాన్స్ అలానే థాలియంలో మనకి ఎఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎంటర్ అవుతాయి. ఈ డి ఎలక్ట్రాన్స్, ఎఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి స్క్రీనింగ్ ఎఫెక్ట్గా ఎక్కువ ఎఫిషియన్సీగా మనకి యాక్ట్ చేయవు. ఓన్లీ ఎస్ అండ్ పి ఎలక్ట్రాన్స్ మనకి స్క్రీనర్స్గా పనిచేస్తాయి అనమాట. డి ఆర్బిటాల్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్, ఎఫ్ ఆర్బిటాల్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి మనకి ఎక్కువ స్క్రీనర్స్గా పనిచేయవు. దట్స్ వై దెర్ ఈజ్ నో greater difference in between the atomic radius of these elements, these three elements. So this is the one important point. Next, to the density. So density means density increases from boron to thallium due to increase in the atomic size. So here from top to bottom density increases. So from top to bottom density increases. Why? Because from top to bottom atomic size increases. Atomic size increases means what? Atomic size increases means the number of shells increases. The number of shells increases means the number of electrons also increases. That means the density automatically increases, isn't it? So aluminum is used as a structural material due to low density. So when compared to these 5 elements, aluminum has a less density. Okay, that's why this aluminum is used as a structural material. These two points are important. Okay, next coming to the third physical property, melting point and boiling point. So whenever you mention the physical properties of particular group elements, you should mention atomic radius, ionization energy, melting and boiling point, and electropositivity. So some points are very very much important. That means you should mention those points. Okay, the melting point of boron is high due to it exist as a gained covalent polymer. So that means what? ఇక్కడ కోవలెంట్ పాలిమర్స్కి యాక్చువల్గా మనకి అయానిక్ కాంపౌండ్స్ కన్నా కోవలెంట్ కాంపౌండ్స్కి మనకి మెల్టింగ్ పాయింట్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో మనకి ఇక్కడ బొరాన్ అనేది మనకి గెయిన్డ్ కోవలెంట్ పాలిమర్ లా ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉంటుంది నేచర్లో. దట్స్ వై ద మెల్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ బోరాన్ ఈజ్ హై. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద సెకండ్ పాయింట్, ద మెల్టింగ్ పాయింట్ డిక్రీజెస్ ఫ్రమ్ బోరాన్ టు గ్యాలియం and then increases. So that means there is no regularity in the melting and boiling points in group 13 elements. Okay, you should remember that there is no regularity in melting and boiling points in group 13 elements. From boron to gallium the melting point decreases, and from gallium the melting point increases. Okay, low melting point of gallium is due to it consists of only Ga2 molecules. So the melting point of gallium is 28.8 degrees centigrade. This is the most important point. సో ఒక కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో ఖచ్చితంగా అడగడానికి అవకాశం ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ద గ్యాలియం రిమైన్స్ లిక్విడ్ ఇన్ అప్ టు 2000 degrees centigrade. సో 2000 degrees centigrade వద్ద కూడా గ్యాలియం అనేది లిక్విడ్ ఫామ్లోనే ఉంటుంది. సో దట్స్ వై బికాస్ ఆఫ్ దిస్ రీజన్ ద గ్యాలియం ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ ఏ థర్మోమీటర్ ఇన్ హై టెంపరేచర్. సో హై టెంపరేచర్ దగ్గర మనం గ్యాలియంని థర్మోమీటర్గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. వై? బికాజ్ ఇట్ రిమైన్స్ లిక్విడ్ ఇన్ అప్ టు 2000 degrees centigrade. So it has the capacity to be as a liquid in up to 2000 degrees centigrade. So that is about the melting and boiling point. Next, coming to the fourth physical property of group 13 elements, ionization energy. So first of all, I will give you the about the ionization energies of group 13 elements. So the boron ionization energy is 801, aluminum ionization energy is 577, gallium ionization energy is 579, indium ionization energy is 558, thallium ionization energy is 589. So here we can observe boron ionization energy is 801, but aluminum ionization energy is 577. So from boron to aluminum the ionization energy is decreases. From aluminum to gallium the ionization energy is little bit increases. So aluminum ionization energy is 577, gallium ionization energy is 579. Here 2 points of ionization energies decreases from aluminum to gallium. So like that
From gallium to indium, the ionization energy again decreases. From indium to thallium, the ionization energy again increases. That means there is no regularity of ionization energy in group 13 elements. Okay. Moving down the group, the gallium has higher ionization energy than aluminum due to the penultimate shell of gallium has 10 d electrons. These do not act as a shielding to the valence electrons. So the removal of valence electrons is a little higher due to the effective nuclear charge. సో దిస్ మీన్స్ మనకి సో పెనల్టిమేట్ షెల్లో మనకి గ్యాలియంలో డి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఎంటర్ అవుతాయి. సో గ్యాలియం యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ చూసినట్లయితే డి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి గ్యాలియం నుంచి ఎంటర్ అవుతాయి మనకి. సో ఈ డి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి పెనల్టిమేట్ షెల్లో ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి. ఈ 10 డి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి పెనల్టిమేట్ షెల్లో ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి. సో పెనల్టిమేట్ షెల్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి మనకి స్క్రీనర్స్గా యాక్ట్ చేస్తాయి. మనం ఆల్రెడీ ఇక్కడ డిస్కస్ చేసుకున్నాం మనము. సో ఇక్కడ మనకి ఇవి మనకి డి ఆర్బిటాల్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్, ఎఫ్ ఆర్బిటాల్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి లెస్ స్క్రీనర్స్గా యాక్ట్ చేస్తాయి అన్నమాట. సో అంటే ఏంటి మనకి when compared to S and P block electrons, D and F block element electrons are act as a less screeners. So due to this less screening effect, the nuclear charge on the valence electron automatically increases. Why? Because these d electrons do not act as a screeners. So the nuclear charge is directly onto the valence electrons. So that's why the amount of energy required to remove an electron from the valence shell is increases. So that's it. On moving down the group, the gallium has higher ionization energy than aluminum. Like that, the thallium has higher ionization energy than indium, isn't it? Thallium has 589 ionization energy than indium 558. Again, there is increase in the ionization energy from indium to thallium. Here in thallium, the penultimate shell F electrons are present. So 14 F electrons are act as a less screeners to the valency electrons. Like that, the amount of ionization energy is increases than the indium. So next, ionization energy, order of ionization energy in group 13 elements. Boron is greater than aluminum. The ionization energy of aluminum is less than gallium. The ionization energy of gallium is greater than indium. The ionization energy of indium is again less than thallium. This is most important point. So it will ask in your competitive exams. Okay. Next, coming to the fifth physical property, electropositivity. So electropositivity, it is a simple one. So from coming to from top to bottom in the group, the atomic size increases. The atomic size increases means the effective nuclear charge on the valence electrons decreases. Due to decrease in the effective nuclear charge, the removal of electrons of the valence shell is very easy. So the electropositivity automatically increases. Electropositivity means losing of electrons, isn't it? Electropositivity means losing. If any atom loses electron, it gain positive character. If any atom gain an electron, it have it negative character. Okay, electropositivity means losing electron, losing capacity. The electropositive character of group 13 elements increases from top to bottom due to high atomic size. Next, coming to the sixth physical property, oxidation states. So according to electronic configuration of these elements, the valence shell electronic configuration of group 13 elements is ns2np1. Okay, the last shell is np1 here. So that's why the group 13 elements or third year group elements exhibits both +1 oxidation state and +3 oxidation state. So next, the +1 oxidation state is more stable than the +3 oxidation state. Why? Because if the +1 oxidation means losing one electron. If any element lose one electron in the 13th group, it becomes only, so the valence shell is S2. So here the s orbital is completely filled. The completely filled orbital means stable, that the element becomes stable. So these elements, the +1 oxidation state becomes more stable than the +3 oxidation state. That's why
thallium 1 compound is more stable than the thallium 3. మీకు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో వై ద thallium 3 compound is less stable than thallium 1 అని అడిగితే కనుక జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ డ్యూ టు ద స్టెబిలిటీ ఆఫ్ s electrons. Okay, next another point, the thallium 1 salts resembles alkali metals because it has large size and low oxidation state. So this is about the oxidation state of the group 13 elements. Coming to the seventh physical property, tendency of forming ionic compounds. So the capacity of forming ionic compounds group 13 elements లో ఏ విధంగా ఉంటుంది. సో the tendency of forming ionic compound increases from boron to thallium. సో అంటే ఏంటి, boron forms only covalent compounds due to high ionization energy. Except boron, the remaining elements have increasing their capacity to form the ionic compounds. So boron forms only ionic compounds due to high ionization energy. So the smaller size and high charge on the aluminum 3+ ion give high charge density. So due to the presence of high charge density, it exhibits covalency in its compounds in gaseous state. So in gaseous states lo covalency ni exhibit chestundi. So like that, high hydration energy which stabilizes its compounds in solutions. And again, the third property is high lattice energy for its compounds in solid state. So these three characters are exhibited by aluminum due to the high charge density. And due to the presence of this high charge density, aluminum can form both covalent and ionic compounds also. Like that, gallium and thallium form ionic compounds only. So as the ionic size increases, the tendency of the covalent bond decreases. Okay, isn't it? From top to bottom, the size increases, the tendency of covalent bond decreases. So this is the all about the tendency of forming ionic compounds. So boron exhibit only covalent compounds, and first point, boron to thallium ionic compound increases, and second point, boron exhibits only covalent compounds, and third one, due to the high charge density, aluminum exhibits both ionic and covalent compounds, and gallium and thallium form ionic compounds. So ionic size increases, automatically the covalent character decreases. This is about the tendency of forming ionic compounds. Next, coming to the eighth physical property of group 13 elements, oxidation potential or reducing property. So the oxidation potential or reducing property of these elements are quite high except boron. So why the boron have less oxidation potential or reducing property means it exhibits non-metallic character. So that's why the reducing property of boron is less when compared to the other elements in the group 13 elements. So aluminum act as a good reducing agent than carbon. So why? Because aluminum act as a good reducing agent because the oxides which are not reduced by carbon are reduced by aluminum due to lower ionization energy. Due to lower ionization energy, aluminum act as a good reducing agent than carbon. These 2 points are important in oxidation potential. Next, coming to the last physical property, complex formation. So complex formation, the elements have greater tendency. These elements have greater tendency to form complexes than S block elements due to smaller size and greater charge. So when compared to the S block elements, P block elements have greater tendency to form the complexes. So the size, when compared to S block elements to P block elements, the size of S block elements are higher than the size of P block elements, isn't it? So that's why the complex formation tendency is very much higher than the S block elements. So this is about the physical properties of group 13 elements. So next, coming to the next class, I will discuss about the chemical properties of group 13 elements. So students, if you like the video, just subscribe my channel and click the bell icon. Thank you for watching.